नमस्कार मित्रांनो, मी नितीन मानकर, डायरेक्टर ग्लोबल अकॅडमी नागपूर. आपलं सर्वांचं या वेबिनारमध्ये स्वागत करतोय. आज ग्लोबल अकॅडमी नागपूर यांच्या माध्यमातून UPSC तथा MPSC ची तयारी कशी करावी या विषयाअंतर्गत आपल्याला या वेबिनारमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष पाहुणे आज आम्ही आमंत्रित केलेले आहे आणि ते पाहुणे आहेत माननीय श्री अनुरागजी निखारे सर, की जे 2018च्या UPSC बॅचचे इंडियन पोस्टल सर्व्हिस यामध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि या संपूर्ण सेशनमध्ये आपल्याला आज त्यांचा मार्गदर्शनाचा लाभ या ठिकाणी घेता येईल. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की संपूर्ण भारतामध्ये UPSCची तयारी करणारे असंख्य असे विद्यार्थी आहेत, परंतु ही गोष्ट आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की महाराष्ट्राचा जो टक्का आहे, जो UPSC यशस्वी होण्यामध्ये तो कमी आहे. आणि जे महाराष्ट्रातील लोक जास्तीत जास्त विद्यार्थी जे यशस्वी होतात ते पण आपल्याला माहिती आहे की ते कुठनं होतात. ते होतात पुण्याकडनं होतात. पुण्याच्या तुलनेमध्ये, दिल्लीच्या तुलनेमध्ये जो वैदर्भीय टक्का आहे किंवा नागपुरातला जो टक्का आहे हा खूप कमी आहे. याचं कारण काय असावं? कारण आपल्याला माहिती असेल की आपल्यामध्ये टॅलेंटला तर कमी नाही आहे. हा ज्या व्यक्तीला विदर्भामध्ये किंवा नागपूरमध्ये काही नॉलेज मिळते आहे, तेच नॉलेज त्याला भारतामध्ये अन्य जे काही शहरं असतील, जे काही प्रदेश असतील त्यामध्ये मिळतं. पण ज्या प्रमाणामध्ये दिल्लीमध्ये UPSCचं किंवा इतरही स्पर्धा परीक्षेचं वातावरण आहे, ज्या प्रमाणामध्ये पुण्यामध्ये किंवा इतर ठिकाणी वातावरण आहे, त्या प्रमाणामध्ये विदर्भामध्ये किंवा नागपूरमध्ये ते वातावरण आपल्याला मिळालं नाही. त्यामुळे इथल्या लोकांचं यशस्वी होण्याचं प्रमाण हे कमी आहे. ते प्रमाण वाढवण्याच्या उद्देशातून आम्ही ग्लोबल अकॅडमी नागपूरची स्थापना केलेली आहे आणि गेल्या कित्येक वर्षापासून आम्ही हा टक्का चांगले अधिकारी घडवण्याचा, तसेच स्पर्धा परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त यशस्वी होण्यासाठी या ग्लोबल अकॅडमीची आम्ही स्थापना केली आणि ग्लोबल अकॅडमीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेचे तसेच UPSC तथा MPSCचं एक चांगलं वातावरण तयार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मग तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असेल की तुम्ही इथे वातावरण तयार कसे कराल? पुण्याच्या धर्तीवर जर तुम्हाला नागपूरमध्ये ते वातावरण तयार करायला पाहिजे तर पुण्यासारखे शिक्षक तुमच्याकडे पाहिजे, फॅकल्टी तुमच्याकडे पाहिजे. तर तुमच्याकडे ते आहेत का? तर होय, आमच्याकडे आहे. आम्ही त्यासाठी पुण्याची जी आमची एक अकॅडमी आहे, निरेदा अकॅडमी, यांच्यासोबत टायअप केलेलं आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाच्या फॅकल्टीज आम्ही या ठिकाणी हायर केलेले आहे. आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे जो एखाद्या अकॅडमीला पूर्ण वेळ एखादा असा एक शिक्षक असतो, असा एक मार्गदर्शक असतो की जो त्या अकॅडमीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी आपला ज्या काही डिफिकल्टीज आहे त्या सॉल्व्ह करण्याचं काम करतो. असा एक व्यक्ती आपल्याकडे आज गेल्या वर्षापासून आपल्याला जोडलेला आहे की जो व्यक्ती मागच्या 4 वेळा UPSCची मेन एक्झाम त्याने दिलेली आहे. असा व्यक्ती की जो 2 वेळा इंटरव्ह्यू त्याने अपिअर केलेली आहे आणि असा तो व्यक्ती येणाऱ्या UPSCच्या एक्झाममध्ये येणाऱ्या भविष्यामध्ये एक IAS IPS ऑफिसर म्हणून हमखास त्याची नियुक्ती होईल असा व्यक्ती आपल्याकडे उपलब्ध आहे की जो या ग्लोबल अकॅडमीच्या माध्यमातून पूर्ण वेळ इथे मार्गदर्शन करणार आहे. त्या व्यक्तीचं नाव आहे श्री रमेश शिंगाडे सर. रमेश शिंगाडे सर मागच्या वर्षीपासून आमच्या या अकॅडमीला जोडलेले आहे आणि पुढेही ते या ग्लोबल अकॅडमीच्या माध्यमातून आपल्याला मार्गदर्शन करत राहील. मी जास्त वेळ न घेता आजचे महत्त्वाचे जे प्रमुख वक्ते आहे माननीय श्री अनुराग निखारे सर, इंडियन पोस्टल सर्व्हिस, की जे आज तुम्हाला या
वेबिनारच्या माध्यमातून MPSC UPSC ची तयारी कशी करावी यासाठी मार्गदर्शन करतील. त्यांचा विस्तृत परिचय करून देण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी मी आमंत्रित करतोय श्री रमेश शिंगाडे सर यांना. थँक्यू. मायसेल्फ रमेश शिंगाडे आणि आज आपल्याला सोबत जे गेस्ट आहेत मिस्टर अनुराग निखारे सर, जे 2018चे इंडियन पोस्टल सर्व्हिसेसचे ऑफिसर आहेत. सो ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड अँड माय गाईड. त्यांनी मला थ्रू आउट माय UPSC प्रिपरेशन ही गायडेड मी ऑन ईच अँड एव्हरी पॉईंट, आणि आज तेच व्हॅल्युएबल गायडन्स तुम्हाला आपण अवेलेबल करून देत आहोत. सो मी सरांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. Sir has cleared the UPSC Civil Services 2018 and he got Indian Postal Service. So his major achievement is that he has cleared all the 6 prelims. जितने prelims सर ने दिए हैं सारे के सारे क्लियर किए हैं. एंड आपको सबको पता ही होगा कि prelim is the most difficult part of this examination, and sir has also cleared 4 mains examination. So he has given 4 UPSC interview, and all 6 attempts he choose PSIR political science as his optional subject, and उसमें भी सर ने more than 300 marks score किए हैं. ठीक है. Sir is alumni of Government Law College, and he has also taken his postgraduated in political science and economics from IGNOU. So apart from UPSC, sir has various interests like photography. He is avid traveler and fascinating cook also. So in interview he has edge over other participant, being such a diverse areas of interest. आणि आता recently in bureaucratic community, sir is well known as fitnessaholic bureaucrat because he has interest and passion about bodybuilding and health and fitness. ठीक है. So without delay, I would request Anurag sir to start the session. Thank you. Thank you, Ramesh, for such generous introduction. I hope I'm audible to all. Someone just from the academy side just confirm whether my voice is audible. Or someone just confirm whether my voice is audible or not. Okay, thanks. I got it in chat box. Thank you, Ramesh, for such generous introduction of mine. Ramesh is old friend and accomplice of mine since my preparation days. At the outset, I would like to say there is always a sense of deja vu whenever I address aspirants, particularly from Nagpur or entire Vidarbha belt, because मी पण शेवटी एक नागपूरकराचा आहे. माझा जन्म चंद्रपूरमध्ये झाला, पण बरंचसं माझं शिक्षण आणि बराचसा द बेटर पार्ट ऑफ माय लाईफ आय स्पेंट इन नागपूर. मी 11वी-12वीला नागपूरमध्येच होतो आणि अजूनही बाय हार्ट बाय कोर आय एम स्टील अ नागपूराईट. आय स्टील मिस नागपूरचा तर्री पोहा, सावजी चिकन, सावजी मटन. टू अ लार्जर एक्सटेंट being in Delhi, I always miss that Nagpurian vibes. Okay, without wasting much of the time, I would like
to just show a small presentation which I prepared. It will take hardly half an hour. Though presentation is primarily in English, but I will be having dialogue with you in Marathi, Hindi, as well as English, since we're in whichever language you people are comfortable and convenient. So, and after my presentation, the floor will be open for the questions. So I'm sharing my screen. Just um, is my presentation visible? Screen is shared with all. Okay, I got the responses in the chat box. Thanks. Okay, so let us start with this. Whenever someone start for or take the decision in his or her life to decide to opt for civil services, prepare for civil services, there is always a question, why civil services? आपल्याला या क्षेत्रामध्ये का जायचंय? आणि याचं सर्वात मोठं हे डिसिजन घेत असताना बरेचसे याच्यामध्ये परम्युटेशन कॉम्बिनेशन आणि बरेचसे याच्यामध्ये फॅक्टर्स असू शकतात जे हे डिसिजन घ्यायला मोटिवेट करतात. I will not be going into the platitudes. I will not be going into the much of so-called motivational stuff, but I'll be sharing more over my own experiences over a period of last all the 6 attempts which I exhausted. I started my preparation long time ago in 2013. So primarily what motivated me to enter into this horizon, enter into this arena of civil services, it was basically just to prove myself to the world की मी सुद्धा काहीतरी करू शकतो, मी सुद्धा जगात कुठे बाकीच्यांपेक्षा कमी नाही आहे. हेच मला सिद्ध करण्यासाठी मी 2013 साधारणतः 2012 मध्ये मी डिसिजन घेतलं की आपण या परीक्षेसाठी प्रयत्न करायचा, UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन साठी. मीन वाईल ती परीक्षा करत असताना पुढचा जो सिलेक्शन तर माझं 2018 मध्ये झालं, पण जो 5-6 वर्षाचा साधारणतः कार्यकाळ जो होता, तर त्याचा एक so to speak a panoramic overview of that entire tenure I'll try to present and build it up over this next 30 to 35 minutes of my presentation. So why civil services? The main factor that motivated me was to prove myself, but the factors could be different. A wide array of factors could motivate you people to why to join civil services. कोणासाठी हे एक क्षेत्र असू शकतं की मला समाजसेवा करायची आहे, समाजात बदल घडवायचा आहे, and that is something the best feeling which I could resonate with. That सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये एंटर केल्यानंतर तुम्ही एक समाजामध्ये किंवा तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या घरच्यांच्या आयुष्यामध्ये एक प्रचंड असा बदल घडवू शकता. That could be one motivational factor. The other motivational factor that will that might thrust you towards this area, it might be the job security, it might be the prestige, it might be the power and perks that always accompany after getting into the civil services. So these are different factors. So why I started my presentation with this very first slide, because whenever you opt for preparing for civil services, then you should be clear about your goal, why you are doing it, because this single factor of motivation will always be your long time accompanied friend, accompanied that energy for you to always sustain in this entire competitive world. So that's why I started my presentation with this first slide. I presume that whoever participants have joined here, they have a very at least cursory idea about the pattern of the exam,
about different kind of subjects, about prelims, mains, interview. I will be going more into the detailed aspect of all these, but spare me this time and excuse me this time. I will not go into the extremely basic things, nitty-gritties, that what is meant by prelims, what is meant by mains. I will not be going into these aspects, but I will be dealing with moreover shedding light over all these aspects in detailed manner through experience sharing of my own. So when you start preparation for civil services examination, any mentor will tell you about strengthening your basics. So what does this basic constitute? So basic is something which is the backbone of your entire preparation. तुमचं जर तळागाळात तुम्हाला याच्यावरती एखादी बिल्डिंग जर उभी करायची असेल तर तुमचा जो स्लॅब आहे सर्वात खाली तो सर्वात जास्त स्ट्रॉंग असायला हवा या प्रिपरेशनसाठी, आणि तो स्लॅब जो तयार होतो दॅट इज युअर बेसिक्स. आणि हे बेसिक्स जे आहे इट इज नॉट specifically dealing only with prelims or mains. This is something over which your entire palace of UPSC preparation will be built upon. तर हे बेसिक म्हणजे काय, तर तुम्हाला करंट अफेअर्स, चालू घडामोडींचं चांगलं ज्ञान असायला हवं. तर त्याच्यासाठी आपण सर्वात जो एक प्लॉजिबल सोर्स आहे, जो सर्वात एक लेजिटिमेट सोर्स आहे चालू घडामोडींचा, तो आहे वर्तमानपत्र, न्यूजपेपर. डेली एक न्यूजपेपर तुम्ही कुठला तरी वाचायलाच पाहिजे. युपीएससी ची तयारी करत असाल तर निश्चितच तो द हिंदू असला पाहिजे. इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड. सो द हिंदू इज सो फार अनडाउटेडली it is one of the best newspaper and most popular one amongst the UPSC aspirants. So how to read the Hindu, त्याची सुद्धा एक प्रक्रिया आहे, एक प्रोसेस आहे, टेक्निक आहे की द हिंदूला वाचत असताना कसं वाचायचं. सो जस्ट फॉर अ स्पेसिमेन आय हॅव copied it down, just one news from today's. If anyone from you people had gone through today's edition of the Hindu, there was very front page news on the top side. This news was there that Pakistan to remain on FATF grey list. So this is basically just a news. From UPSC point of view, be it prelims or be it mains, I'll be dealing one by one. So what kind of things, how you should read this news? Okay, so it's like, what are the key terms here? Okay, here it is FATF grey list, that is Financial Action Task Force. From your point of view, what is important? So what is FATF, that is Financial Action Task Force? Where it is based? It is based in Paris. It is a UN body, UN watchdog institution, that is United Nations watchdog institution. It is based in Paris. What is the composition of this FATF? म्हणजे या FATF चे सध्या मेंबर्स कोण आहेत, या FATF ला सध्या चेअर कोणती कंट्री करते, आणि द मॅन्डेट ऑफ दिस FATF, फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स. The mandate means it fight against the financial terrorism. It fights against the different money laundering and all. So these things of aspects, these things are very well spelled down in the convention, which on the basis of which this Financial Action Task Force was formulated. So या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डिटेल मध्ये एखादी न्यूज बघत असताना, एखाद्या न्यूज रीडिंग करत असताना या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. समवन फ्रॉम यू विल डेफिनेटली काउंटर आर्ग्यू विथ माय आयडिया की असं जर करायला आपण गेलं तर बराचसा वेळ तुमचा एक सिंगल न्यूज रीड करण्यामध्येच तुमचा बराचसा टाइम चालला जाईल. बिकॉज जस्ट आफ्टर रीडिंग न्यूज you will keep on searching about key terms, the same way their composition, where it is located. Like for this instance, there is also the mention of Paris. So about Paris also, on which river it is located, major institutions that are located in Paris, so on and so forth. तर याच्यामध्ये नक्कीच वेळ जातो. बट सिन्स यू आर एट नॅसेंट स्टेज, तुम्ही जेव्हा जस्ट सुरुवात केली आहे, तर दिस इज काइंड ऑफ अ वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट फॉर यू पीपल. जेव्हा केव्हा नंतर पुढे कुठे FATF चा रेफरन्स येईल, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग द न्यूज हॅज एंडेड हिअर. ही न्यूज पुन्हा अपीयर रिपियर रिव्हिजिट होत जाणार. सो त्याच्यामध्ये जेव्हा केव्हा पुढे पुन्हा रेफरन्स येईल FATF चा, पुढे पुन्हा केव्हा ग्रे लिस्टचा रेफरन्स येईल. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी हँडी, विल बी बॅक इन युअर माइंड की आपण काय काय लक्षात ठेवलं पाहिजे, अँड इट विल बी अ गुड रिव्हिजन. एक तुमची उजळणी सुद्धा याच्यामध्ये होऊन जाईल. So this is the way to read the newspaper, and this is just about the factual news.
there are certain political news also. You can blindly skip those news. UPSC will never ask you about any political question, be it prelims, be it mains, or even be it interview. They will never bother to ask you about these kind of questions. But then there comes the opinion page also. Opinion page वरची सुद्धा आपण चर्चा करणारच आहोत पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये. So this is very basic. This is backbone. This is bread and butter. It should be ideally bread and butter of your entire UPSC preparation. Then comes बेसिक मध्ये काय तर फॅक्च्युअल स्टॅटिक जो पोर्शन आहे तुमचा. सो इफ यू चेक आउट द सिलेबस ऑफ UPSC, सिम्पली तुम्हाला मिळेल पेपर 1च्या याच्यामध्ये जॉग्रफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन्व्हायरमेंट, इकॉनॉमिक्स. तर ह्या ज्या अशा ओपन एंडेड फ्रेझोलॉजी ज्या UPSC ने ठेवल्या, देर इज सम कॉन्शियस थॉट गिवन टू इट. देर इज अ लॉजिक by UPSC why these terms or why these expressions are kept open-ended by UPSC while formulating its so to called syllabus. तर geography of India म्हटलं किंवा history of India म्हटलं तर त्याला there is no start, no commencement and no ending. ज्याला आपण म्हणतो ना की ना आधी अंत, असा हा सिलेबस आहे. तर याच्यामध्ये कुठेतरी एक स्टँडर्ड, कुठेतरी एक बेंचमार्किंग असलं पाहिजे. सो व्हॉट इज द अप्रोप्रिएट बेंचमार्किंग? सो दीज आर द NCRT बुक्स. जे CBSCच्या बुक्स येतात राईट फ्रॉम युअर क्लास 6 टिल क्लास 10, बेसिक मिनिमम क्लास 10, आणि क्लास 11-12 इकॉनॉमिक्स, एन्व्हायरमेंट अँड एक्सेट्रा. सो या बुक्स तुम्हाला थोरोली रीड करायचे आहेत. Because on the basis of this factual knowledge only, this is very minimum basic requirement to prepare for UPSC Civil Services examination. Then subsequently NCRT मध्ये माझ्या मागच्या 6 अटेम्प्टचा एक अनुभव राहिलेला आहे की काही माहिती जी NCRT मध्ये नाही आहे आणि ज्याच्यावरती UPSC फ्रिक्वेंटली प्रश्न विचारले आहेत, प्रिलियम्स मध्ये सुद्धा आणि मुख्य परीक्षेत मेन्स मध्ये सुद्धा. तर तो जो लूपहोल आहे, ती जी गॅप आहे, ती भरून काढली जाते काही स्टेट बोर्डच्या बुक्स. जसं साऊथ इंडियाची हिस्ट्री झालं, तर साऊथ इंडियाची हिस्ट्री इट इज नॉट व्हेरी वेल कव्हर्ड इन द NCRTs. तर इतिहासाचा तो भाग, दक्षिण भारतीय इतिहास, तर तो तामिळनाडूच्या स्टेट बोर्डच्या बुक्स मध्ये अगदी व्यवस्थित प्रकारे कव्हर केलेला आहे. सो यू शुड रेफर टू दीज बुक्स ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर दिस हिस्ट्री अँड जॉग्रफी. आणि एवढं झाल्यानंतर एक न्यूजपेपर तर तुम्हाला डेली करायचाच आहे. NCERT यू कॅन टेक युअर टाइम. आणि त्याच्यानंतर स्टँडर्ड रेफरन्स बुक्स, ज्या कुठल्या स्टँडर्ड रेफरन्स बुक प्रत्येक सब्जेक्ट साठी येतात. जसं पॉलिटीसाठी M. लक्ष्मीकांत इज डॉयन ऑफ पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी. Then for economics study, people refer to different books like Ramesh Singh and all. Environment study, there is again one standard reference book. That is, I'm unable to recall the name, but that's quite a book. Yes, Shankar's environment. So that's the standard reference book. Then you can shift to these standard reference books after finishing up with your NCRTs, because standard reference books are already a notch above in terms of its content, in terms of its difficulty levels, and in terms of its understanding also, when compared with the school level NCRTs. So standard NCRTs झाल्यानंतरच तुम्ही स्टँडर्ड रेफरन्स बुक्स वरती वळा. NCRTs will definitely take time, but after reading, going through NCRTs in detail, I'm sure standard reference book will not take that much time. Here I missed one point which I might have added subsequently, that is time management. प्रत्येक व्यक्ती जो एक कॉन्शियस डिसिजन घेतो की मला सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करायची आहे, बी इट फॉर एनी अदर पब्लिक सर्व्हिस कमिशन एक्झामिनेशन ऑल्सो, दिस इज ॲज वेल ऍप्लिकेबल टू MPSC ऑल्सो. तर त्याच्या आयुष्यामध्ये वेळेची अनेकदा त्याला कमतरता जाणवत असते. आणि खास करून इथे सुद्धा जे पार्टिसिपंट्स आहेत त्याच्यामध्ये बरेचसे वर्किंग प्रोफेशनल सुद्धा असतील, तर त्यांना नक्कीच वेळेची कमतरता जाणवत असते. तर टाइम मॅनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर बेसिक्स. So here I myself started my preparation in 2013 when I was working full time. आणि वर्किंग फुल टाइम असताना इट वॉज, अँड दॅट टू इन अ सिटी लाईक मुंबई, जिथे मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन कम्युटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. तर अशा ठिकाणी मॅनेजमेंट करणं मला खूप डिफिकल्ट होतं. तर तशा वेळेस द बेस्ट वे इज दॅट की तुम्ही स्वतः किती दिवसाचा किती टाइम आणि किती तास, अँड सेपरेटली मेक अ प्लॅन फॉर वीकेंड, बिकॉज वीकेंड यू आर फ्री, यू कॅन डिवोट एंटायर डे. तर तुम्ही किती वेळ देऊ शकता, चेक आउट युअर इफिशियन्सी की तुम्ही तेवढ्या वेळामध्ये किती करू शकत आहे, आणि देन जस्ट
जस्ट प्रिडिक्ट और जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस और कॅल्क्युलेट की तुम्हाला किती वेळ लागेल हे सगळं करायला. बिकॉज ऑलवेज अंडरस्टँडिंग कॉम्प्रिहेन्शन इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट, इज अ रिलेशनल कन्सेप्ट. सी, जस्ट टेल यू टू टेल you guys an anecdote. Ramesh and I used to prepare together. So Ramesh, generally he is excellent in his understanding and grasping skills. आम्ही जेव्हा सोबत असताना आपण जेव्हा म्हणतो एक पठणी, तर रमेश त्या एक पठणी व्यक्तीमधला होता. एकदा एखादी गोष्ट त्यांनी वाचली, एखादं पुस्तक त्यांनी वाचलं, तर त्याला तो ऍज इट इज रिकॉल आणि रिप्रोड्यूस करू शकायचा टू द ग्रेटर एक्सटेंट. विज अ वी इन माय केस इट टूक अ मच longer time for me to grasp and understand the things. So I had to read the things multiple times, say for an instance 3 times, 4 times, then I was able to grasp and take a grip over that particular concept or particular subject. So in that way, माझ्यासाठी नक्कीच जास्त वेळ लागेल एखादी गोष्ट समजून घ्यायला, एखादा कन्सेप्ट, एखादा विषय संपवायला, किंवा बाकीच्यांसाठी कदाचित कमी वेळ लागेल. So accordingly, you calculate the time period that it might take for you to cover these basic things. Okay, then move ahead. This is about basic. Now I'm moving to my next slide. So whenever you take the decision to appear for civil services, there is always a dilemma which optional to opt for. Okay, optional, basically, if you classify or categorize these optional, these could be categorized into two. One with the humanities background, the other with the technical and literature subject. तर ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंड वाले कुठले विषय असू शकतात, तर जसं माझा स्वतःचा जो विषय होता पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स, इकॉनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, जिओग्राफी, तर हे सगळे आपण म्हणू शकतो की हे ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंड वाले सब्जेक्ट्स आहेत. आणि मॅक्सिमम तुम्ही जर ट्रेंड बघाल, सो मॅक्सिमम जे सिलेक्ट होतात और जे ऑप्ट करतात ऑप्शनल सब्जेक्ट, तर ते ह्युमॅनिटीज साईडला थोडेसे लीन झालेले असतात. अँड द अदर्स आर टेक्निकल अँड लिटरेचर सब्जेक्ट. सो हियर आय माइट बी हॅव्हिंग प्री कन्सिव्ड नोशन दॅट one should always think about, rather than always, one should primarily think about humanities subjects, since I myself belong to humanities background. So here there are always pros and cons while selecting the optional subject. And with 6 attempts, exhausting my all 6 attempts, I could tell you with fair conviction that optional is the most important aspect in your entire civil services preparation. It is something, considering the marks that you may score in the optional, is something known as range of marks that I'll be discussing in subsequent slide. So range of marks in optional, it varies tremendously. Optional is something which will make it or break it for you into that final list. It will help you to sail through this entire ocean. So ऑप्शनल कसा सिलेक्ट करायचा, तर प्रत्येक ऑप्शनलचे स्वतःचे त्याचे एक नफा नुकसान, फायदा तोटा आपण म्हणू शकतो तो आहे. तर ह्युमॅनिटीज ऑप्शनल जेव्हा आपण बघतो, जसं पॉलिटिकल सायन्स, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, तर अशा टाईपचे जे विषय आहेत, तर त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला तुमचे जे बाकी जीएसचे पेपर्स आहेत, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4, UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसचे, तर त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला रायटिंग मध्ये त्याची हेल्प होत असते. खास करून एसे मध्ये माझा जसा सब्जेक्ट होता, तर मला GS2, GS4 या विषयांमध्ये, कारण GS4 मध्ये एथिक्स आलं, GS2 तर पूर्ण पॉलिटिकल सायन्स आणि इंटरनॅशनल रिलेशन असेल, तर त्याच्यामध्ये मला बरीच मदत व्हायची, एसे मध्ये बरीच मदत व्हायची. तर हा एक मोठा फायदा ह्युमॅनिटीज ऑप्शनल मध्ये आहे. याच्यामुळे काय की तुम्हाला जीएसचे हे जे 2-3 पेपर आहेत आणि एसे, याची सेपरेट वेगळी तुम्हाला फार काही अशी खूप जास्त तयारी करावी नाही लागत. प्लस याचा अजून एक फायदा असा आहे की जेव्हा हा ऑप्शनल बऱ्याच लोकांकडून सिलेक्ट केला जातो, ह्युमॅनिटीजशी रिलेटेड जे असतात ते, तर त्याच्यामुळे सोशियोलॉजी सारखे ऑप्शनल, तर त्याच्यामुळे याचे स्टडी मटेरियल आणि टेस्ट सिरीजची मुबलक प्रमाणात अवेलेबिलिटी असते. तर याच्यामुळे काय होतं की जनरली तुम्हाला नोट्स म्हणा किंवा एकदा प्रिलिम्स क्लिअर झाल्यानंतर टेस्ट सिरीज साठी वगैरे भरपूर ऑप्शन्स तुम्हाला अवेलेबल असतात, आणि तुम्ही स्वतःला टेस्ट करून बघू शकता अमंग्स द लार्जर युअर पियर ग्रुप, युअर द सिरियस एस्पायरंट, सिरियस क्राउड वर प्रिपेरिंग फॉर UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस. या ह्युमॅनिटीज आपण जेव्हा विषय घेतो, तर त्याचे अनेक तोटे सुद्धा नक्कीच आहेत. कारण बरेचसे आजकाल प्रिपेअर करणारे टेक्निकल बॅकग्राऊंड येतात, मोस्टली दे आर इंजिनियर्स, डॉक्टर्स. सो त्यांच्यासाठी हा विषय सुरू करताना ही नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रॅच. काहीच बॅकग्राऊंड नसतं, तर त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा एफर्ट्स इथे टाकावेच लागतात. देर इज ट्रिमेंडस कॉम्पिटिशन
फॉर ह्युमॅनिटीज सब्जेक्ट. तुम्ही जर एक UPSC ची अॅन्युअल रिपोर्ट जरी बघाल तर त्याच्यामध्ये एक बायफर्केशन येतं की कुठला ऑप्शनल किती ऍस्पायरंट्सनी ऑप्ट केला होता. तर त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम ऑलवेज द रेंज इज ऑन हायर साइड फॉर सोशियोलॉजी, देन पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सायन्स, हिस्ट्री एटसेट्रा. अँड दिस नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स ऑप्टिंग द टेक्निकल अँड लिटरेचर सब्जेक्ट इज व्हेरी मिनिस्कुल. तर तिकडे नक्कीच कॉम्पिटिशन खूप कमी असतं. आणि इथे एक मेजर फॅक्टर जो येतो, तर ऑप्शनलचा तुमचा पेपर असतो दोन्ही पेपर मिळून 500 गुणांचा. 250 गुणांचा पहिला पेपर, 250 मार्क्स पेपर 1, 250 मार्क्स पेपर 2, सो दॅट इज रफली 500 मार्क्स टोटल. सो आउट ऑफ दिस 500 जे ह्युमॅनिटीज ऑप्शनल्स आहेत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स वगैरे, तर त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम मार्क्स दॅट वन कॅन स्कोर विथ फेअर अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, विथ सर्टन हार्डवर्क अँड ऑल, यू विल डेफिनेटली स्कोर अबाउट 300. पण एक कुठेतरी जे टॉपर्स असतात या विषयामधले, तर त्यांचं सुद्धा एक असतं टॉप मोस्ट रेंज असते 320 to 325 मध्ये. ठीक आहे, तर इथे कुठेतरी लिमिटेशन येतं. हावेवर दीज पीपल score excellent marks in your GS paper because they have very good command over writing, very good command over essay and other GS paper. तर तिथे त्यांचं एक इव्हन आउट होऊन जातं त्यांचं. पण जे टेक्निकल तुम्ही सब्जेक्ट बघाल, तर टेक्निकल सब्जेक्ट मध्ये टेक फॉर दॅट इन्स्टन्स एक्झाम्पल ऑफ मॅथमॅटिक्स ऑर फिजिक्स, तर इथे साधारणतः 500 पैकी तुम्ही जस्ट म्हणजे नॉर्मल प्रिपरेशन केली विथ ॲडरन्स टू द बेसिक स्टँडर्ड अँड ऑल, तरी तुम्ही 330 340 घेऊ शकता, विच इज द अपर मोस्ट रेंज फॉर ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंड. आणि इथे टॉप मोस्ट 380 390 पर्यंत जातात. आणि वाय दिस रेंज मॅटर्स, इथे UPSC ची जेव्हा तुम्ही फायनल मार्कशीट बघाल सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्सची, विदिन द रिस्पेक्टिव्ह कॅटेगरीज, द टॉप मोस्ट स्कोरर अँड द लोएस्ट, द लास्ट रँक होल्डर इन रिस्पेक्टिव्ह कॅटेगरीज, देर इज अ डिफरन्स ऑफ हार्डली 30 to 35 मार्क्स, हार्डली 30 to 35 मार्क्स. एका टोटल वरती साधारणतः 12 ते 15 सिलेक्टेड ऑफिसर्स असतात. सो त्याच्यामुळे एव्हरी मार्क, एव्हरी सिंगल मार्क मॅटर्स. प्रत्येक सिंगल गुण, प्रत्येक एक गुण महत्वाचा असतो. तर त्याच्यामुळे ही जी रेंज आहे 20 ते 25 गुणांची, तर तो बराच फरक पडू शकतो याच्यामुळे. सो टेक युअर डिसिजन वाईजली. तसंच आता मी चर्चा केली ह्युमॅनिटीज सब्जेक्टची. आता टेक्निकल मध्ये पण मी एक सांगू इच्छितो की टेक्निकल जर तुम्ही, इफ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली साऊंड इन टेक्निकल सब्जेक्ट or any literature subject, do opt for it because you will score excellent number in technical and literature subject with reasonable amount of preparation. खूप जास्त अति हार्डवर्कची पण इथे गरज नाही पडणार. पण तुम्ही एक व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आपण बघितलं तर याच्यामध्ये तुम्ही नक्कीच भरपूर गुण तुम्ही स्कोर करू शकता. पण याचे जे तोटे थोडेसे आहेत की इफ यू टेक द कॉन्स, स्टडी मटेरियल ॲडिक्वेट अवेलेबिलिटी याची नाही मिळणार तुम्हाला फॉर दॅट इन्स्टन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड ऑल. याचं जे एक स्टँडर्ड स्टडी मटेरियल आहे, यू विल नीड टू रिलाय ऑन युअर ओन ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन नोट्स ऑर स्टँडर्ड बुक्स अँड ऑल. आणि याच्यासाठी तुम्हाला खूप जास्त टेस्ट सिरीज सुद्धा अवेलेबल नाही होणार. आणि जसं ह्युमॅनिटीज ऑप्शनल वाल्यांना GS मध्ये फायदा होतो, तर याचा GS मध्ये फार काही तुम्हाला फायदा होणार नाही. GSच्या प्रिपरेशन मध्ये तुम्हाला extra efforts टाकावेच लागतील. So this is all about your optional. So whenever you select the optional, weigh in all the possibilities, take a conscious decision, because it is not at all advisable to change your optional at some other point of time. की चला पहिल्या अटेम्प्टला नाही झाला किंवा पहिल्या अटेम्प्टला ऑप्शनल मध्ये कमी स्कोर आला तर दुसऱ्या अटेम्प्टला मी ऑप्शनल चेंज करेल. दुसऱ्या अटेम्प्टला करू पण शकता, पण त्याच्यानंतर बरंच कठीण होऊन जातं. कारण एकदा या प्रोसेसमध्ये जर जास्त वेळ लागला, जास्त काळ गेला, तर त्याच्यानंतर एक एनर्जी आणि एन्थुझियाझम मध्ये थोडं एक डाऊनवर्ड ट्रेंड बघायला मिळतो. सो आय ऑलवेज एम्फसाइज दॅट यू शुड प्रिपेअर इन सच अ फॅशन दॅट युअर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी युअर लास्ट अटेम्प्ट. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये द एनर्जी लेवल, द एन्थुझियाझम, द क्युरिओसिटी अँड एव्हरीथिंग, दोज पॉझिटिव्ह वाइब्स अँड ऑल, एव्हरीथिंग इज ॲट द पीक लेवल. अँड इफ unfortunately, if those amongst you, if they do happen not to clear in their first attempt, then certainly after second, third attempt, this is from my own personal experience and many others amongst my batchmate in the services, amongst those who are still preparing, they will resonate with my feelings, resonate with my conscience that this energy level keep on receding after certain number of attempts. Okay, optional number, let's move on to the core crux of this examination, that is prelims. So when I started my preparation long back in 2013, there was a certain belief
की एक दोनदा जर प्रिलियम्स क्लिअर झाली तर नंतर कधीच तुम्हाला प्रिलियम्स साठी आयुष्यात असं चिंता करायचं कारण नाही, कुठलाच तुम्हाला असं प्रॉब्लेम येणार नाही. प्रिलियम्स तर तुम्ही आरामात क्लिअर करालच. So this belief was totally negated, totally shattered down and decimated by UPSC from 2017 onwards. 2017चा पेपर एक UPSC ने आपण म्हणतो ना की पिक्चरचा पहिले ट्रेलर दाखवतात, तर 2017च्या प्रिलियम्सच्या पेपरमध्ये UPSC ने ट्रेलर दाखवला की एक्झामची डिफिकल्टी लेवल काय असू शकते. आणि 18 मध्ये 18 वॉज माय सिलेक्शन इयर अँड इट वॉज माय 5th अटेम्प्ट, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट. सो त्या मध्ये बऱ्याच म्हणजे जे रिलॅक्स होते, इन्क्लुडिंग मी, आय वॉज ऑल्सो रिलॅक्स की प्रिलियम्सला जास्त खूप काही तयारी करायची गरज नाही, मी ऑलरेडी याच्या आधी 4 वेळा प्रिलियम्स क्लिअर केली आहे. सो दॅट एंटायर बिलीफ वॉज ब्रोकन द मोमेंट आय सॉ द पेपर. कारण तो जो पेपर होता दॅट वॉज रिव्हॉल्युशनरी, considering the difficulty level tremendously increased by leaps and bounds, considering the length of paper tremendously increased, considering the quality of question, considering the pattern, everything was, entirely, it was like a U-turn kind of a situation taken by UPSC. तर त्याच्यामुळे आता आधी जो एक विश्वास होता की प्रिलियम्स कोणी पण एकदा 3-4दा क्लिअर केली असेल, 2दा क्लिअर केली असेल तर नक्कीच होतं म्हणून, तर तो विश्वास आता या at this juncture of time is not at all the plausible approach. कारण आता बरेचसे असे आहेत की जे so called completely dived into this UPSC ocean, who had reached till interview level, even those who are into the services, they keep on appearing to improve their ranks and improve their services. They happen not to clear the prelims because UPSC has made it so much uncertain and difficulty level is increasing. So this is what the factor of uncertainty. For a specimen, I'll try to illustrate this with just one example. हा जो प्रश्न आहे, क्वेश्चन नंबर 3 हियर इट इज मेन्शन, तर हा 2020 UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस प्रिलियम्सच्या याच्यात प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न आहे हा. तर ही जी स्कीम आहे, मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम, MP-लॅड, दिस स्कीम इज मोर ओव्हर डिफंक्ट नाउ. आता प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना अशी काहीतरी एक स्कीम आहे, तर त्याच्यामध्ये याला केलं. दिस इज प्रिटी ओल्ड स्कीम. तरी याच्यावरती सुद्धा युपीएससीने प्रश्न विचारला, विच इज नाव इन डिफंक्ट झोन. आणि त्याच्यातही प्रश्न सिंपल नाही आहे. देर आर 4 स्टेटमेंट, 1, 2, 3, 4 अँड आयडेंटिफाय द करेक्ट वन. This kind of question, moreover this type of questions are asked in the UPSC prelims. Hardly आधी जसे क्वेश्चन असायचे की एक सिंपल प्रश्न दिला आणि त्याला 4 ऑप्शन दिले, तसं नाही होत आहे आता. आता मोर ओव्हर दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स. तर अशा याच्यामध्ये काय असतं की अशा याच्यामध्ये देर आर ऑलवेज अगेन सेट ऑफ प्रोज अँड कॉन्स. अशा याच्यामध्ये तुम्ही एक थोडंसं जर टेक्निक आणि स्किल सेट वरती थोडंसं वर्कआउट केलं की एलिमिनेशन टेक्निक, इंट्युशन, तर त्याच्यामध्ये याचा आन्सर पण निघून जातं. बट कन्सिडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स, the length of this is just a one question, असे 100 प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये. So consider the entire aggregated length of the paper. So in these terms the uncertainty has increased again. Giving you the anecdotal example of how the uncertainty has increased. In UPSC there is always in syllabus 5-year plan अजून सुद्धा आहे UPSCच्या प्रिलिम्सच्या सिलेबस मध्ये. Yeah, but 5-year plan after abolition of planning commission and after establishment of Niti Aayog, this 5-year plan has as such no relevance. पण 2019च्या प्रिलियम्स मध्ये दोन क्वेश्चन 5-year प्लॅन वरती होते आणि 2 प्रश्न म्हणजे किती, तर 4 मार्क्स. आणि प्रिलियम्स मध्ये जसं मेन्स मध्ये सांगितलं ईच मार्क इज इम्पॉर्टंट, इथे प्रिलियम्स मध्ये ईच डेसिमल ऑफ मार्क इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज वेदर यू विल बी सिलेक्टेड ऑर नॉट दॅट विल बी डिसाइडेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स. 0.02 जरी तुमचं कुठे कमी पडलं तर तुम्ही आउट होऊ शकता इफ यू आर इन द बॉर्डर रेंज ऑफ कट ऑफ. सो फॉर दॅट इन्स्टन्स आय एम टेलिंग यू की जर 2 प्रश्न असे की जे म्हणजे ज्यांचा कधी कोणी विचार पण केला नसेल, ज्यांनी सगळ्यांनी ते स्किप केलं असेल रिडिंग, की 5-year प्लॅनची आता काय गरज आहे, 5-year प्लॅन आर नो मोर रिलेव्हंट. सो त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न होते. सो दॅट फॅक्टर ऑफ अनसर्टनिटी अगेन. इन टर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी आय वुड लाईक टू टेल यू वन मोर थिंग, की आधी एक असायचं की साधारणतः 20-25 क्वेश्चन इकॉनॉमिक्स वरती यायचे, 25-30 क्वेश्चन पॉलिटी वरती यायचे, ऍग्रिकल्चर अँड एन्व्हायरमेंट पकडून साधारणतः 25-30 क्वेश्चन यायचे. तर एक असं ठरलेला त्यांचा पॅटर्न होता, त्याच्यानुसारच नंबर ऑफ क्वेश्चन यायचे. बट दिस बिलीफ हॅज ऑल्सो बीन टोटली डेसिमेटेड बाय UPSC इन लास्ट, एज द ट्रेंड सजेस्ट, इन लास्ट फ्यू इयर्स.
2019 च्या पेपरमध्ये इफ आय कुड रिकलेक्ट करेक्टली इट वॉज 18 or 19. देर ऑलवेज यूज टू बी 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम कल्चर. 2018 की 19 या दोनपैकी एका पेपरमध्ये कल्चरची एक मोठी स्टँडर्ड बुक आहे, रिटन बाय नितीन सिंघानिया, हु इज ऑल्सो माय सिनियर इन द सर्व्हिसेस, वेस्ट बेंगॉल कार्डर IAS ऑफिसर. सो त्याची ती पूर्ण बुक वाचतात सगळेजण ऍज अ स्टँडर्ड रेफरन्स बुक. अगेन देर आर कपल ऑफ NCRTs ऑल्सो फॉर बेसिक रिडिंग. एवढं करून सुद्धा त्याच्यावरती फक्त एक प्रश्न होता कल्चरचा, आणि तो पण असा होता की दॅट वॉज नॉट ॲट ऑल अटेम्प्टेबल फ्रॉम द बेसिक नॉलेज दॅट यू हॅव ग्रास्प फ्रॉम NCRT अँड नितीन सिंघानिया's book. So this type of uncertainty level has increased by leaps and bounds. Again, whenever there is uncertainty, increase in uncertainty, difficulty level has also increased, as I have illustrated. Again, increase in competition. जेव्हा मी तयारी करायला सुरुवात केली होती तर UPSC साधारणतः UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसचा फॉर्म भरणारे 4 ते 5 लाख कॅन्डिडेट्स असायचे. आता हा आकडा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. हा आकडा साधारणतः 15 ते 16 लाखावरती जाऊन पोहोचलेला आहे ऍट दिस जंक्चर 2021. सो कॉम्पिटिशन खूप वाढलेली आहे, आणि कॉम्पिटिशन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो. Earlier, those from reputed premier institutions in India, such as IITs, IIMs, AIMS, and all, and also from foreign institutions like London School of Economics, be it Oxford or Stanford. So, जे आधी दुसऱ्या क्षेत्रात त्यांचं करिअर बनवायचे, so UPSC civil services has, acquired that kind of aura, and UPSC has acquired that kind of popularity. All of these people are also now appearing for civil services, and that too on a serious note, because जसं आताचा जर सध्याच आपण वेळ बघितली ही कोरोनाची वगैरे, तर एक जॉब सिक्युरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट. जॉब सिक्युरिटी, पॉवर, प्रेस्टिज हे सगळ्याच येतं. त्याच्यामुळे प्रीमियर इन्स्टिट्यूशन मधल्या कॅन्डिडेट्सचा आकडा नक्कीच वाढलेला आहे. टू टेल यू ऑन अ पर्सनल नोट, presently in Ministry of Communications and Electronics from Indian Postal Service, we are 14 bureaucrats working there. तर आमच्या 14 पैकी 11 जण IIT बॅकग्राऊंड वाले आहेत, आणि 2 जण स्टॅनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड अँड लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या बॅकग्राऊंड वाले आहे. सो इट इज ऑलवेज अ मोमेंट ऑफ pride for me to work with them, but there is always a kind of a cloud9 situation. That awe factor is there. You are going to compete with these people, but I'm telling you from my personal experience, being someone who was born and brought up in a remote town like Chandrapur, then studying in vernacular medium, never took my own studies seriously, never scored beyond 60% in my entire life till my graduation, till my post graduation level, you can say. So याच्यानंतर सुद्धा मी UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस क्रॅक करू शकलो. सो देर इज ऑलवेज अ लेवल प्लेइंग फील्ड गिव्हन बाय UPSC. सो नो डाऊट अबाउट इट, बट कॉम्पिटिशन नक्कीच वाढलेली आहे. आणि हे सगळे असताना याच्यासाठी प्रिलिम्सची तयारी करत असताना देर इज ऑलवेज अ होलिस्टिक अप्रोच. एक सर्वांगीण दृष्टिकोनातून तुम्ही याची तयारी केली पाहिजे. जसं मी सांगितलं की न्यूजपेपर कसा वाचायचा, NCRTs का इम्पॉर्टंट आहेत, स्टँडर्ड रेफरन्स बुक कुठल्या रेफर करायच्या. सो एक होलिस्टिक वे मध्ये तुम्ही तयारी केली पाहिजे प्रिलिम्सची. याच्यामध्ये सुद्धा नक्कीच प्लॅन, टाइम मॅनेजमेंट हे सगळं आलंच. देन फ्रॉम प्रिलिम्स आय विल मूव्ह ऑन टू नेक्स्ट, दॅट इज डायनामिक्स ऑफ मेन्स. जसं प्रिलियम्सची काठिण्य पातळी झाली, डिफिकल्टी लेवल, प्रिलियम्सची जी एक अनसर्टनिटी लेवल ती वाढत चालली आहे. सो मेन्स मध्ये सुद्धा तसंच होत चाललंय. मेन्स इज डिस्क्रिप्टिव्ह, आय प्रिझ्युम ऑल ऑफ यू पीपल नो अबाउट द पॅटर्न ऑफ मेन्स. सो मेन्स मध्ये तुम्ही बघाल तर जसं जर तुम्ही स्टँडर्ड आन्सर शीट बघितली मेन्सची, तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन दिलेला असतो, स्टिप्युलेटेड स्पेस दिलेली असते. जसं GS जनरल स्टडीजच्या पेपरमध्ये 10 मार्कर आणि 15 मार्कर क्वेश्चन असतात. सो 10 मार्कर साठी यू विल रफली गेट front and back side of one slightly smaller than A4 sheet. That is not exactly A4 sheet what we get in UPSC mains. And 15 marker साठी front, back, and again next page front. So that much space you will be getting to write down or express your answer. So within that much stipulated space only you are supposed to answer.
So now coming to the changing dynamics. So let us illustrate it with one small question. This is from UPSC Civil Services Mains Exam GS2 question number 15. So question number 15, this is 15 marker question. You are supposed to write it in 200 words. So this question is, which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? I'm not trying to afraid you people. Don't go into the factual details and all. If you don't know about it, don't worry about it at all. I can understand at nascent stage, these kind of things, these kind of conceptual understanding, it might go overhead. But I'm telling you why I chosen this question. See, just try to translate and understand the intent of this question. It is asking you opinion. That's why I chose this question. That moreover, the questions which are asked in the GS paper or consider humanities type of optional like mine, political science. Moreover, questions are opinion based. तिथे तुमचं मतप्रदर्शन करायला भरपूर वाव दिला जातो UPSC कडून. तर तुम्ही तुमचं मतप्रदर्शन करताना हाऊ यू प्रेझेंट, तुम्ही त्याला स्वतःला कसं एक्सप्रेस करू शकता, तुमचं मत, ओपिनियन, हाऊ यू लॉजिकली सिक्वेन्स युअर ओपिनियन अँड प्रेझेंट इट in a most digestible and plausible way. It should not be, certainly it should not be one-sided, but it should be exploring all the horizons, all the aspects of that particular question whichever is asked. So ह्या सगळ्या गोष्टींकडे नक्कीच लक्ष दिलं पाहिजे. आणि याच्यासाठी सर्वात महत्वाचं काय आहे तर हाऊ यू प्रेझेंट युअर सेल्फ. आणि प्रेझेंटेशन स्किल्स कशा इम्प्रूव्ह होतात तर कंटिन्युअस प्रॅक्टिस इवन विथ मिनिमम अमाऊंट ऑफ नॉलेज. कारण बरेचसे 2018-19च्या मेन्स मध्ये असे क्वेश्चन्स होते की ज्याच्यासाठी म्हणजे नॉलेज फारच तुटक आणि अपुरं पडत होतं आन्सर करत असताना. पण त्याच बेसिसवरती हाऊ यू प्रेझेंट दॅट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. तर अशा याच्यामध्ये द की टू सक्सेस फॉर युअर मेन्स इज ओनली प्रॅक्टिस, ओनली रायटिंग, कंटिन्युअस रायटिंग. एक बेअर मिनिमम नॉलेज तर तुम्हाला ते लागेलच, बट हिअर ट्विस्ट इज दॅट की वॉट एव्हर यू स्टडी फॉर युअर प्रिलियम्स, दॅट इज मोर ओव्हर ऑन अ फॅक्च्युअल साइड. If you mold that factual knowledge into the analytical perspective, that will help you to prepare for your mains. Now I'll revisit to my very first slide जिथे आपण FATF ची एक छोटीशी जी न्यूज डिस्कस केली होती. तर तिथे मोरओव्हर FATF चं जे फॅक्च्युअल झालं तर त्याच्यामध्ये एक पाकिस्तानचा एक रेफरन्स होता, फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सचा एक रेफरन्स होता, त्याच्यामध्ये त्यांच्यावरती पाकिस्तानवरती काय कार्यवाही करण्यात आली त्याचा एक रेफरन्स दिलेला होता. सो दॅट इज ऑल अबाउट युअर प्रिलियम्स. पण मेन्स मध्ये याच्यावरतीच कसा क्वेश्चन येऊ शकतो की हाऊ इंडिया शुड अप्रोच the ongoing discussions in FATF to put pressure on Pakistan. हा झाला एक अनालिटिकल पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे कंटेंट तुमचा सेम राहील. कंटेंट मध्ये तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की FATF ती जी न्यूज आहे त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये दिलेलं आहे की काय काय घडलं म्हणून. बट फ्रॉम प्रिलियम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू, how to study it was slightly different, and from mains point of view it is moreover leaned or inclined towards the analytical connotation. So this is how you are supposed to prepare for mains. Even while studying your basic books, be it for your history and all, you can always do some kind of a brainstorming or some kind of a contemplation exercise to just try to find out की what type of questions would be formulated on this particular aspect. So याच्यामध्ये असं तुमचं analytical skills जे आहेत त्या सुद्धा पॉलिश होतील आणि you will be well well built up to write the mains answers. So that's why I wanted to discuss here ki more opinion based questions are asked. It was not the scenario back in 2013-14 at that point of time. Moreover, the question was oriented towards factual line. Then range of marks, as I told you why optional is important. Mains pratyek paper including your essay, take for essay also within your GS. So GS 1, 2, 3, 4 it consists of 250 marks. GS 1, 2, 3 it consists of 20 questions. 10 प्रश्न जे असतात ते तुमचे 10 मार्कर असतात, सुरुवातीचे 10 आणि नेक्स्ट 10 जे असतात ते 15 मार्कर, 15 मार्क्सचे. सो आय एम टेलिंग यू range of marks is not much. जर तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण क्वेश्चन पेपर, this is from my own personal experience as well as the anecdotal experience shared with me by my batchmates and other colleagues who are still preparing. Range of marks for GS papers, let's take for that instance GS2 paper. If you write
all 20 questions adhering to basic minimum standards, you'll score somewhat around 105 marks. Okay? But and with excellent level of command over the subject, GS2 consists of your polity, international relations and all. So with good command over it, you can score up to 120, 125. So range of marks is like from like 100 to 120, just 20 marks range. But in optional, take that instance. If optional, as I told you, it could be somewhere. If you are poor in it, you may end up scoring just like 200, 210, which was the case with me till 2007. With good command over it, you can move well beyond 300. So the range of marks is 70 to 80. So GS, if you take aggregate all four GS subjects like GS 1, 2, 3, 4, तर 1000 गुण होतात त्याचे. तर 1000 पैकी तुम्ही it's fairly possible to score more than 400 on an average. 400 marks, above 400 marks आवश्यकच असतात सिलेक्शन रेंज साठी. So that much is required. But with good command, you can certainly go beyond, say, like 450, 460 पर्यंत येऊ शकतात. So that's not the case with optional. So that's why I'm telling you, the range of marks is not so high in GS papers. That's why you should focus more on your optional. And GS, you should not ignore GS. GS certainly basic minimum GS वरती 1000 marks plus your 250 essay. So here, how to increase your marks in entire this 1250 if you include essay also. 1250 पैकी इथे जास्त मार्क्स स्कोर करायला कुठे स्कोप असतो. सो दॅट इज एसे अँड एथिक्स. कारण एसे मध्ये 250 पैकी मी साधारणतः बघितलंय दोज पुअर परफॉर्मन्स मे lead you to somewhat around say 110 marks, even sometimes below that. I have scored below that also. At one point in my first mains, I had scored just 89 marks in my essay paper. तर आणि त्याच्यानंतर 2017 मध्ये I improved it to 150. Range of marks in essay is too high again, like 40 to 50 marks. And again in ethics also there is good scope to score somewhere like from 100, 110 to right up to 130, 135 or 140 also sometimes. So focus, if you want to score good in GS, then you should focus more on these two subjects. 1, 2, 3 on an average, you will be scoring more or less like those who are getting selected or those who are on the borderline. Key to success here is, again, I'll revisit my own statement, continuous writing practice. सतत लिखाण केल्याने तुम्हाला तुमचं नक्कीच त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल. दिस इज फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपिरियन्स आय एम टेलिंग यू. हे एक सुरुवातीला रायटिंग प्रॅक्टिस आपण सुरू केल्यानंतर बरेचदा डिफरन्स दिसायला थोडा वेळ लागतो. कारण आणि त्याच्यानंतर जेव्हा डिफरन्स दिसायला सुद्धा लागतो तो डेल्टा फॉर्मॅट मध्ये असतो. डेल्टा फॉर्म इन द सेन्स की लाईक मायन्यूट डिफरन्स दिसतो फक्त. बट दॅट मायन्यूट डिफरन्स इज also like it makes a way lot of improvement in your writing abilities and competence. And हे सगळं करत असताना what is the most important aspect which I feel that which is being ignored by many people, it is the language competence. Language matters a lot when it comes to finally boils down to your presentation skills. See, simply the expressions which are used in official communication in government and way you try to convey it through your oral communication, there is a way lot of difference. So to build this language competence, you have to be thoughtful again. That's why I left my discussion about opinion article in the very first slide. That opinion articles in the Hindu or Indian Express, the key expression, key terms, keywords, whatever you may call it, so that you can note it down. Always try to incorporate those expressions in your answer writing. It makes a lot of difference, because those examiners who are checking your papers, they are also human beings. And as a human being, there are always, he is bound by his certain wisdom, skill set, knowledge, emotions, and feelings. So it feels good when, these kind of expressions, good expressions, and you get to read these good, your answers in good expressions. So try to do this. Yeah.
Then after mains, I'll be talking very cursorily about interview because I know I'm overrunning my time. I said just 30-35 minutes. Personality test, it is basically calling it an interview is, I would say, is a misnomer. It is a personality test. आपण मराठीमध्ये याला व्यक्तिमत्वाची चाचणी म्हणतो. तर याच्यामध्ये जनरली एक परसेप्शन क्रिएट केलं जातं. युपीएससीचा पॅनल खूप ग्रिलिंग असतो, काही पण प्रश्न विचारतात. सो नथिंग लाईक दॅट. बऱ्याचशा याच्यामध्ये असतात. 4 पर्सनॅलिटी टेस्टच्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की युपीएससी इंटरव्ह्यू इज व्हेरी स्मूथ. दे आर टेस्टिंग युअर पर्सनॅलिटी. तो जो पॅनल असतो, जे कोणी तिथे 5 लोक बसलेले असतात, इन्क्लुडिंग द पर्सन फिअरिंग द पॅनल हु इज itself a UPSC member. So they look, they are highly qualified, highly polished brains who had spent 30-35 years of their life in government service, public service. So they test you within that parameters, whatever brief given to them by the UPSC. For time being, I don't think it is on a plausible side to discuss more about interview, because this is much later stage. Sometimes if the host invites during that time, I'll be glad to shed light on my own interview experiences also, because it will certainly take more time to share my interview experiences. With this, this is like concluding part of my presentation. While going through this entire journey, this is like an ocean, and UPSC preparation, it's always taxing. It's always, in terms of your psychological energy, competence and all, it's always tiresome. So at times people do face these issues, anxiety and depression. बरेचदा लोकांना वाटतं की हे होऊ शकेल की नाही माझ्याकडून. सो आय वुड टेल यू, नो एक्झाम इज इझी, नो कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम इज इझी in this world. Take for that instance even banking, even MPSC, even other exams. सो याच्यामध्ये जर तुम्ही एखादा डिसिजन घेतला आहे, तर माझं तर हेच सांगणं राहील की डिव्होटेडली त्याला करा. बी इट दिस UPSC प्रिपरेशन और बी इट एनी अदर एक्झाम. जर एन्झायटी डिप्रेशन येत असेल, तर याच्यासाठी बेस्ट सोल्युशन आहे टू स्टे इन गुड कंपनी. आय एम फॉर्च्युनेट इनफ, वेअर एव्हर आय वेंट, बी इट आफ्टर लिव्हिंग माय जॉब, बी इट इन पुणे और बी इट इन दिल्ली, I met good people. I stayed in a company of good people and they always kept my spirits high. So anxiety आणि डिप्रेशन वरती, आणि याच्यामध्ये एक तेच असतं की एक सोशल थोडं आयसोलेशन येऊन जातं. हा माझा पर्सनल अनुभव आहे, कारण तयारी करत असताना तुम्हाला बाकी सोशल ऍक्टिव्हिटीज साठी फार कमी वेळ मिळत असतो. तर अशा वेळेस एक थोडी चांगली कंपनी नक्कीच ठेवली पाहिजे. ऑलवेज स्टे इन कॉन्फिडन्स ऑफ युअर पेरेंट्स, इन युअर कॉन्फिडन्स ऑफ युअर फॅमिली. सो that is the most important aspect, that we should not get this feeling of anxiety and depression. then बरेचदा मी जसं सांगितलं, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, याला मराठीमध्ये एक शब्द आहे, याला आपण म्हणतो न्यूनगंडाची भावना. तर that should not affect you, because you are nowhere less. UPSC always provides a level playing field. माझ्यासारखा एखादा जो व्यक्ती, जो चंद्रपूरच्या एखाद्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकलाय आणि तिथून येऊन जर मी इथल्या भलेही मला थोडा वेळ लागला, 5व्या अटेम्प्टला मी सिलेक्ट झालो, पण मी जर एक होऊ शकतो, आणि ते अशा बॅकग्राऊंड मधून ज्याने कधीच 50-60% वरती, कधी 60च्या वरती तर मी कधीच स्कोर नाही केलंय, टू बी फ्रँक, टिल माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन डेज. तर अशा वेळेस जर मी होऊ शकतो, तर नक्कीच जो कोणी ज्याच्यामध्ये सहनशक्ती आहे, ज्याच्यामध्ये मेहनत करण्याची जिद्द आहे, ज्याच्यामध्ये डेडिकेशन आहे, अटमोस्ट डेडिकेशन, तर तो नक्कीच ही एक्झाम क्रॅक करू शकतो. ओनली थिंग इज अबाउट युअर ओन कन्व्हिक्शन, बिलीफ अँड पेशन्स. पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरेचदा UPSC ची तयारी करत असताना लोकांना आर्थिक अडचणी सुद्धा येतात. तर आर्थिक अडचणींवरती मात आपण नक्कीच करू शकतो, बिकॉज ऍट द एंड ऑफ द डे आय एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग which is might be the most important decision in your life. And to change your life, to change your life, change the life of your entire family, to prove yourself, some hardship you will certainly need to undergo. Without hardship, because this is not just exam of your knowledge, this is exam of your entire personality, and there is no other way to test your personality than making you suffer the hardship.
आणि युपीएससीची तयारी करत असताना मी बरेचदा बघितलंय की तुम्हाला अनेकदा टीका सुद्धा सहन करावी लागते समाजाकडून. बरेचदा जे युपीएससी एमपीएससी ची तयारी करणारे जे ऍस्पायरंट्स असतात, तर त्यांना आपल्या गावी गेलं, आपल्या घरी गेलं की नेहमी टोमणे सहन करावे लागतात. अँड दिस आय हॅड ऑल्सो फेस्ड अ लॉट. आणि दिस वॉज काइंड ऑफ अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी की अच्छा टोमणे मारतायत ना, ते याला दाखवून देऊ आपण. सो दॅट वॉज take it as, take this criticism in a rather positive way, in a rather motivating way. So then with this, I'm coming close to my concluding side. I have devised the 4 P's, that is plan, practice, progression, and patience for your civil service examination preparation. There should be a certain plan not just in terms of time, but plan in terms of targets also. की इतका मी टार्गेट ठेवलाय, हा विषय, हा पर्टिक्युलर टॉपिक या विषयातला, जसं फॉर दॅट इन्स्टन्स बीट हिस्ट्रीमध्ये एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये हडप्पन सिव्हिलायझेशन, तर हे मला पुढच्या 2 दिवसात मला संपवायचं आहे. सो मेक अ कॉन्क्रीट प्लॅन, मेक एक्सेल शीट्स, whatever be the medium through which you can track your progress. So make that plan. That is very handy. It will keep you on the track. It will never allow you to derail from your preparation. So there is a need of concrete plan. Practice, as it is always said that practice makes man perfect. So keep on practicing, be it prelims questions, be it mains question. Always after one point of time when you are up with your basics like NCRTs, then your standard reference books and all, solve daily 25 to 30 prelims question. Take these questions from anywhere, be it current affairs based questions, be it previous year questions and all. But for mains also, write at least 3 mains answers daily, combining of your optional as well as GS. Continuous practice will lead to your progression. Progression means what? Your improvement. Track your progression. And while tracking your improvement, certainly you're competing with entire ecosystem, which consists of some, say, upward more than 1 million aspirants. But ultimately, you're competing against yourself. At the first instance, you're competing against yourself. So if you are better from your yesterday's performance, if there is progress from whatever you scored, whatever marks or whatever kind of a writing you wrote yesterday, if it today is better than it, or if tomorrow you have a belief that it will certainly get better, then certainly you are the winner, at least for the time being, at least for that day. So progression, track your improvement, keep on progressing, and patience is key here. UPSC exam, as I told you, it is the exam of your entire personality. Patience is very much, it is a commodity which you require, in more than adequate proportion, because this exam, it goes on roughly for one and better part of 1.25 years. See, after prelims till you get selected, you'll never realize when you started for prelims preparation, or for that instance, just take for instance the day you gave your prelims, from that date till the date when your result will be declared, and you will find your name in uh, uh, that list. So time period of 1 to 1.25 year will be passed. So साधारणतः 6.25 वर्ष झालं गेलेलं असतं. The lot of patience is required. So these are 4 P's from my side. Before concluding this presentation, I would like to quote something. I would like to end it on some good note. So there is this one शायरी I would like to, one couplet which I would like to quote here. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और फिर मिलने का मजा भी आएगा. With this, I conclude my presentation and floor is open for your questions. I hope within this time period, I was able to do justice with whatever brief that was given to me. Slightly, I was brief to tell you a little bit about MPSC, which I missed. I'll take just a couple of minutes to shed some light on my MPSC experience also. I started my preparation simultaneously for MPSC also.
बट MPSC मध्ये बरेचदा नंतर त्यांचा पॅटर्न बराच चेंज झाला आणि त्याच्यामुळे मग UPSC आणि MPSC वेगळ्या डायरेक्शनला गेलं. MPSC इज ऑल्सो अन एक्सलेंट करिअर ऑप्शन. कारण MPSC UPSC असं आहे की UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एकच परीक्षा घेत असते, म्हणजे तसं बघितलं गेलं तर ती मोस्ट प्रेस्टिजियस वन. पण MPSC साठी देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन्स बिकॉज MPSC स्टेट सर्व्हिसेस आहेत, MPSC कंबाईन आहे, MPSC PS आहे, तर कुठेतरी लागून जाऊ शकतं. बट इक्वल डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर MPSC ऑल्सो. तिथे सुद्धा इतकीच कॉम्पिटिशन आहे. फक्त एकच आहे की इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, पॉवर अँड ऑल, UPSC इज स्लाइटली नॉच अबाउट दॅट than MPSC. But certainly those who are thinking of MPSC, they should religiously do it. They should do it with utmost conviction. With this, I open the floor for question. You can ask the question through your mic also, and you can type it in chat box also. See, there is this one question. Okay, from Gayatri, that sir, how many hours one should study daily? See, this is the question. Am I audible to all? Okay, my mic is on. Okay, so this is the question I'm constantly facing from aspirants. See, how many hours, rather than how many hours, I would reframe it in terms of target. Okay, see, for that instance, if you have decided a target, just take with one illustration example, दरवर्षी इकॉनॉमिक सर्वे येतो. ठीक आहे, इकॉनॉमिक सर्वे इट इज मस्ट फॉर टू स्टडी, टू रीड इट इन इट्स एंटायरिटी. त्याच्यानंतर त्याचे बरेचसे नोट्स वगैरे पण येतात शॉर्ट. सो दॅट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. बट आय एम टेलिंग यू, इकॉनॉमिक सर्वे तर तुम्हाला वाचायचंच आहे. तर इकॉनॉमिक सर्वे वाचायला साधारणतः तुम्हाला जनरली इफ यू डिव्होट से फॉर एन इन्स्टन्स की पुढच्या 4 दिवसामध्ये मला संपवायचं आहे, 2 व्हॉल्यूम मध्ये येतो आजकाल, सो 2 days फॉर इच व्हॉल्यूम, फेअर इनफ. तर त्याच्यामध्ये इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ स्टडी व्हॉट आय यूज टू डू, की आय यूज टू प्रिपेअर इन टर्म्स ऑफ टार्गेट, की मला पुढच्या 4 दिवसात इकॉनॉमिक सर्वे संपवायचा आहे. देन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ आवर्स आय यूज टू रीड इट. सो यू सी, grasping level might be different for different people. It may take more time, as I earlier illustrated, joint director of this academy, Ramesh, who is good friend of mine. So it might take very less time for him to grasp that entire economic survey, and it will certainly take more time for me to grasp that entire economic survey. So on that note, I am telling you, instead of calculating in terms of hours, you imbibe this practice of calculating in terms of target. Then after selecting a target, it may take just 2-3 hours for you to finish up with that topic, or it may certainly take more than 1 day also for you to finish up with that target. So on if you practice in this fashion, then only you'll be able to finish the bare minimum reading. So and again, the question which is specifically about, sir, how many hours one should study daily. So from my personal experience, I'm telling you, as such, devotedly, I used to devote entire day into studying. But even while doing my other stuff, see, if I'm going for some walk, or if I'm going for if I'm going to mess for my food and all, at that point of time also, what I used to do, I used to continuously ponder about the things which I studied, or I used to revise in my mind itself. So this is how, even at some point of time, even 24 hours are insufficient for this preparation, if you go by that. But certainly, if you go by target, then it will definitely help you. Again, next question is, does referring to monthly magazine better than daily newspaper? This, I'm telling you, don't go by this approach directly to monthly magazine without referring to newspaper, because newspaper is something which is the original source of information. UPSC is relying more on original source. If you take monthly magazine and your UPSC question paper, you will find that UPSC has the tendency of definitely not asking directly from those monthly magazines, but asking something which is cursorily related to some information put down in that monthly magazine. And about this information, you'll get knowledge only from newspapers. So newspaper, see, for that matter, let's take one illustration. In monthly magazine, how much they cover, be it Vision IAS or Insights these days, which are popular. It takes hardly,
say 140 to 150 pages to compile that entire monthly magazine. But single day newspaper, the readable pages for you people, if you skip even city wala thing, political thing, sports and all, still it is better more than 10 to 12 pages. So 10 to 12 pages single day, that to take this font size and all, and that much they are compiling in monthly magazine. So how much information they are already dropping, just calculate or just make a wild guess about it. So monthly magazine, you should read monthly magazine, but only for the purpose of revision. Refer to daily newspaper. Then once these monthly magazines are released, probably after a gap of 4 to 5 days after ending of that particular month, these monthly magazines are released by different service providers. So you may refer to them just for revision purpose. So it will be a good source, good ready reckoner for you for revision, but never at this juncture, the way UPSC has become so much uncertain and dynamic, never drop the newspaper reading. Yeah, it is definitely, as you have again um, mentioned, that it is time consuming. Yes, it is time consuming, but from my personal experience, and some of you might also resonate with this, that with in due course of time, this time that you spend on reading newspaper will certainly decline over a period of time. See, for today, it might take 3 to 4 hours for you to finish one newspaper, but after say 3 or 4 months time span or 6 months time span, it will be hardly 45 minutes to 1 hour. So continue with this. Then next question, from which source one should refer for current affairs apart from newspaper? I already answered this. You can refer to current affairs magazines like Vision IS is good, Insight is also good, but primary source should be newspaper. And also, yes, talking about the original source of information, do refer to PIB, which is Government of India's authorized and official kind of a spokesperson. So refer to, at least keep on checking on a daily basis or with the lag of 1 day, important ministry announcements. Like say for important ministries are like Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of Agriculture, Rural Development. So just note down these 7, 8 important ministries. Your mentors in this institute will also definitely tell you about which all ministries are important in the Government of India setup. So check out about their announcements on PIB also. That is also the original source of information, and most of the times questions are directly framed from it, particularly in prelims. Then next question is from Mr. Devendra Singh Rajput. Any specific approach for essay preparation? A very good question for me. I'm very glad that these kind of questions are coming up from you people. It shows that you people are quite matured in this entire, you have taken a conscious decision. So see, approach as such, essay, if you check out the essay, since 2017 or precisely from 2018 onwards, one section comprised of uh, philosophical essay. The topics will be as such, which will be having philosophical undertone, and the other section, moreover, they will be like technology, economics, or agriculture oriented. See, in essay, if you had gone through the essay paper of previous years, there are roughly 4 topics are given to you, out of which you have to select one in each section. Section A मध्ये 4 पैकी एक essay लिहायचा असतो, आणि section B मध्ये. So specific approach I'm telling you, with my own experimentation, I have realized कि generally प्रत्येक section मध्ये एक असा topic असतो की जो maximum aspirants त्याच्यावरती लिहू शकतात. Say for section B of last year, say any technology related एक topic होता, तर त्याच्यावरती किंवा ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड बऱ्यापैकी प्रिपेअर करून गेलेले असतात ते, त्याच्यावरती लिहू शकतात ते. तर तिथे बरेचदा स्कोर ऍव्हरेज होऊन जातात, कारण मॅक्सिमम पब्लिकनी तोच लिहिलेला असतो असे. बट इफ यू राईट समथिंग ऑन सम टॉपिक विच माइट अपियर डिफिकल्ट अँड विच माइट अपियर, देर इज ऑल्सो रिस्क फॅक्टर. तो याचे स्पॉइल सुद्धा होऊ शकतो, कारण इझी नसतो तो असं लिहायला. बट इफ यू टेक द रिस्क, there are always chances to score good. So talking about the approach for essay preparation, see, essay is something which you can start writing from this moment also, because essay you will get ample space even in your mains answer sheet. किती लिहायचा, 1200 1250 ते 1500 शब्दात साधारणतः लिहू शकता तुम्ही. So
My take on this question would be that at this nascent stage, I presume you are at nascent stage, beginner stage, की टॉपिक घ्यायचा करंट अफेअर्सशी रिलेटेडच असेल, जसं आता बरंचसं जे चाललेलं आहे अबाउट कोविड पॅन्डेमिक. ठीक आहे, सो कोविड पॅन्डेमिक वरती यू कॅन टेक एनी टॉपिक, aggregate all the information that you can collect from current affairs sources and all, and then write it down. So initially you will have to prepare and then write essay. Subsequently, at some point of time after your basic preparation, you're done with your basics and all, then any topic, you may choose any topic and write down the essay. Within essay, then there is the vast scope. Within essay there is vast scope to show your originality. I would always emphasize on this point, never lose down on your originality. Work out on your original opinions, original thought process. Essay is all about your thought process. So just refine your thoughts and present it in a most appropriate, most logical manner, in a most attractive manner. So it will come with the practice. एसे मध्ये बरेचदा तुम्हाला स्टँडर्ड सांगितले जातील की इतकाच पॅरेग्राफ असायला पाहिजे, इतक्याच लाईन असायला पाहिजे, हे सगळे ऍस्पेक्ट कव्हर झालेच पाहिजे. बट आय वुड नॉट डील विथ ऑल दीज डिटेल्ड नुआन्सेस फॉर टाइम बिंग. आय वुड जस्ट सिम्पली टेल यू की जस्ट take some topic, start writing, and that will build up your essay. Choose mostly for this time, choose mostly from current affairs, but once you up with your basics, then choose some philosophical topics also. And with daily practice, you will see a lot of improvement on a daily basis, also on a weekly, monthly basis, as you write down more and more. I hope I have answered your question at detailed length, fair amount. Then next question is from Rajat. What is the best strategy for GS and CSAT, and how many hours practice for CSAT? See, CSAT, it also again, it is contingent upon your background also. Many from engineering background, they find it quite easy to prepare for CSAT because they have the background of mathematics. They find it easy to solve questions related to quants and all. But for CSAT, since it has been made like just qualifying in nature, but scoring 66 marks out of 200 is also very difficult these days. So for CSAT, I would suggest 3 months. If one is bad in it, CSAT, then I would certainly suggest that over a period of 1 year, you should devote at least 1 hour daily to CSAT. But for those who are fairly good in CSAT, those who are confident that you will sail through, in last couple of months or for max 3 months, even if you devote just 1 hour daily, then that would be fair enough for CSAT. I don't think so. I have seen very rare instances with this much practice, those who are failing in CSAT. But yes, there are examples who have not prepared CSAT well and failed with their very colorful background also. Those who are from IITs and all, I have example of such people also. Being from IITs, they have failed in CSAT simply because of overconfidence. You should not be overconfident about it. मीनाक्षी शिंदेचा क्वेश्चन आहे, सर मेन्स साठी लँग्वेज किती मॅटर करते आणि कोणती लँग्वेज मोर हेल्प करेल? सी, लँग्वेज डझंट, भाषा एक तुमचं जे काही कम्युनिकेशनचं एक माध्यम आहे. तुम्ही तुमचे विचार कसे प्रकट करता त्याचं एक माध्यम आहे. तर भाषा असं खूप जास्त मॅटर जनरली करत नाही. पण भाषा कुठे मॅटर करते, तर तुम्हाला जे स्टडी मटेरियल किती अवेलेबल आहे. जनरली UPSC ची तयारी जर तुम्हाला मराठीमधून करायची म्हटलं, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला स्टडी मटेरियलचा नक्कीच तुटवडा जाणवेल. आणि तेच तुम्ही जर थोडे जरी एफर्ट्स घेतले, तर तुम्ही इंग्रजीमध्ये नक्कीच विथ गुड कमांड त्याच्यावरती चांगलं प्रभुत्व मिळवून सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. तर माझ्या मते भाषा हा खूप महत्वाचा असा फॅक्टर नाहीये. फक्त हा त्या दृष्टिकोनातून आहे की स्टडी मटेरियल तुम्ही जर मराठीतून करत असाल तर एक लिमिटेड मिळेल, किंवा जे मिळेल मग तुम्हाला स्वतःला त्याचं भाषांतर करावं लागेल. ज्या आता जसं जनरल स्टडीज साठी ज्या स्टँडर्ड बुक्स वगैरे येतात, बऱ्याचशा सध्या भाषांतर केलेल्या पण मिळतात. पण तरी थोडं, आणि एक जनरली एक मदत ही सुद्धा होत असते की समजा आपण आपल्या व्हर्नॅक्युलर मीडियम मधून, आपल्या बोलीभाषेतून जर करत असेल मराठीमधून वगैरे, तर तयारी करत असताना त्याचा बराचसा वेळ वाचतो. साधारणतः म्हणजे वाचन वगैरे करत असताना, एखादा कन्सेप्ट समजून घेत असताना, तर त्याला थोडा रिलेटिव्हली, दिस इज म्हणजे हा माझा फक्त वैयक्तिक एक अनुभव आहे की त्याला थोडा कमी वेळ लागतो. तर ते एक आहे. सो तुम्ही तुमचा त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही तुमचा निर्णय घेऊ शकता.
what message do you like to give to an engineering background student, sir? Engineering background चे तर मॅक्झिमम स्टुडंट येत आहे आजकाल. इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड आणि त्यांना भरपूर स्कोप सुद्धा आहे सर्व्हिसेस मध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर, बिंग वर्ल्ड इज गेटिंग मोर ओव्हर टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड. फक्त इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड वाल्यांसाठी मी एक सल्ला म्हणण्यापेक्षा माझं एक जे व्हॉट एव्हर आय नोटिस्ड थोडं एक माझं निदर्शन जे आहे ते मी सांगू इच्छितो की इंजिनिअरिंग वाल्यांचं जरा रायटिंग मध्ये खास करून मेन्स मध्ये, नॉट फ्रॉम ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंड, त्यांना सगळं पूर्ण त्यांचे 4 वर्ष सगळं फॉर्म्युले रटण्यामध्ये मॅथमॅटिक्स मध्ये गेलेले असतात. तर जेव्हा आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग करतो तर त्यांना बरेचदा थोडं एक कन्स्ट्रेंड असं एक फील होत असतं, थोडे बरेचदा ते मागे खिचल्यासारखं होत असतं त्यांच्यासाठी. तर इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड वाल्यांसाठी मी हेच सांगू इच्छितो की तुम्ही म्हणजे न्यूजपेपर जर व्यवस्थित केला तर ती लँग्वेज कॉम्पिटन्स येईल, थिंकिंग प्रोसेस तशी डेव्हलप होईल. बिकॉज इंजिनिअरिंग मध्ये सी लॉजिकली आय एम टेलिंग यू, इंजिनिअरिंग मध्ये मोर ओव्हर युअर थिंकिंग पॅटर्न इज डेव्हलप्ड इन अ लिनियर वे, linear uniform way, and UPSC is not about linearity, it's about multidisciplinary approach. इथे तुम्हाला एखादा ऍस्पेक्ट जसे टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड एखादा ऍस्पेक्ट असेल तर त्याला नक्कीच एक बाजू असेल जी सोशियोलॉजीशी रिलेट होत असेल, जी सोसायटीमध्ये त्याच्याने काय फरक पडू शकतो, त्याच्यामध्ये फायनान्स सुद्धा आलं, त्याच्यामध्ये थोडीफार हिस्ट्री सुद्धा आली. तर याच्यामुळे काय मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच असल्यामुळे इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड वाल्यांसाठी नक्कीच हे करण्यासाठी थोडं मी एक ऍडवाइस देईल की करत असताना एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ठेवा आणि लँग्वेज कॉम्पिटन्स वरती थोडा फोकस करा. Sir, should we learn syllabus which is provided by UPSC or the one which is very detailed provided by other website? See, go it into details or go it into the one provided by syllabus. As such, syllabus is a misnomer from UPSC side. It's just guiding principle, I must say. कारण सिलेबस मध्ये बघितलं तर फक्त एवढं दिलेलं असतं. आय एम टॉकिंग अबाउट प्रिलिम्स, मीन्स मी लगेच डील करेल. सिलेबस मध्ये एवढंच दिलेलं असतं, एन्शियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिओग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल जिओग्राफी, जिओग्राफी ऑफ वर्ल्ड. So there is no starting, no commencement point and no ending point, ना आधी ना अंत. सो याच्यामध्येच तुम्ही डिटेल जर बघायचं असेल, सो डिटेल्ड इज बेस्ड अपॉन बेंचमार्किंग ऑफ सीआरटी. एनसीआरटी मध्ये जे जे टॉपिक दिलेले असतात ते तुम्हाला डिटेल सिलेबस मध्ये मिळेल. सो सिलेबस यू कॅन रेफर टू एनिथिंग, बी इट डिटेल्ड वन or be it the one provided by UPSC. After all, you are the one who are supposed to prepare on the basis of that syllabus. Okay, so ultimately, even if you go by the basic one which is given by UPSC, you will be going into the detail while reading it. Okay, next question. How to make personal notes from NCRT books which are easy to remember? मी इथे सांगू इच्छितो की मी जनरली फॉर लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस सिलेबस आय मिस्ड वन थिंग. साठी जो सिलेबस दिलाय युपीएससीनी तर तो नक्कीच त्याच्यामध्ये तुम्ही डिटेल पण स्टडी करा आणि म्हणजे डिटेलमध्ये कुठे मिळत असेल तर ते पण बघा आणि जो युपीएससीने दिलाय तो पण बघा. कारण मेन्स मध्ये सिलेबस इज व्हेरी वेल आर्टिक्युलेटेड इवन ऑन यूपीएससी नोटिफिकेशन, सो दॅट यू कॅन रेफर. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, हाऊ टू मेक पर्सनल नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स which are easy to remember? Here I would like to confess one thing. In my entire preparation journey from 2013 till roughly 2019 onwards or so to speak, मी जीएस, करंट अफेअर्स यांचे कधीच नोट्स नाही केलेत. मी नोट्स केले फक्त माझ्या ऑप्शनलचे. सो एनसीईआरटी बुक्स मध्ये मी सांगतो की एनसीईआरटी मध्ये जर नोट्स तयार करायचे जरी असेल, सो द बेस्ट वे टू प्रिपेअर नोट्स, जस्ट नोट डाऊन द टर्म्स. ठीक आहे, नोट डाऊन द टर्म्स. जसं लाईक Harappan civil if you are studying, or say Ashoka kingdom you are studying, so just make a chart kind of a thing. If you prepare a chart, it will be a ready reckoner for you, and when you revise it, just try to relate it की बुक मध्ये आपण याच्याशी रिलेटेड. सपोज एक जी अशोक मौर्यन डायनेस्टी होती, तर मौर्यन डायनेस्टी मध्ये चंद्रगुप्त मौर्याच्या चार्ट मध्ये तुम्ही मेन्शन केलं, त्याचा टेन्युअर मेन्शन केलं, त्याच्या टेन्युअर मध्ये काय काय महत्वाच्या घटना घडल्या, दॅट यू कॅन रिकॉल वाईल रिवायझिंग. सो दॅट इज फॉर मी विथ मोस्ट कन्व्हिक्शन आय कुड से दॅट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेअर नोट्स. कारण इथे जर आपण एनसीईआरटी पासून नोट्स तयार करायला
गेलो, करंट अफेअर्सच्या पण नोट्स तयार करायला गेलो, तर आय एम अफ्रेड दॅट यू विल सर्टनली लूज मोस्ट ऑफ युअर टाइम इन नोट्स मेकिंग. हावेवर जो वेळ तुमचा या नोट्स मेकिंग पासून वाचेल, कारण नोट्स म्हणजे अल्टिमेटली तुम्ही काय करत आहे, अल्टिमेटली तुम्ही एखादं जे आहे ते कॉपी पेस्टच करत आहे. तर हा जो तुमचा वेळ वाचेल, तर याच्यामध्ये तुम्ही practice the questions, be it prelims questions, be it mains question. So devote time in a smart manner. That's what I would like to say here. So I hope I have addressed your question, Chaitanya. Okay. And I think this is last question now. Sir, any specific source you have referred for essay as your marks are quite outstanding, or the content which we accumulate through GS preparation and current affairs analysis is sufficient? Rather than source, see, for essay, it's not at all about source. For essay, it's about your presentation. Okay? And over the way I improved from like 89 to 154, again, it declined. Okay? When I got selected in 2018, that might be the result of my overconfidence. I scored just 113 marks. म्हणजे 154 वरून मी पुन्हा 113 वरती सुद्धा आलो. So what the key takeaway what I would like to give you here is that it's more about polishing. The way you polish your thought process, the way you polish your presentation skills. So in that way, it will build up. It will certainly improve. So as such, I would say ki instead of relying on any specific essay साठी जास्त sources पण मिळणार नाही. essay साठी you are the sole source. You yourself, what you have learned, how you are presenting it, and your originality, the way you refine your thoughts, the way you refine your thinking. So that's the best way. And continuous evaluation here in entire mains ecosystem, I'm telling you, get yourself evaluated on a continuous basis by your mentors, by your peers as well, so that you can judge where you exactly stand, की तुम्ही एवढ्या मोठ्या महासागरात एक्झॅक्टली सध्या कुठे आहात ते तुम्हाला कळेल. Okay. And this is already overrunning time. I request the host that this is the last question I am taking, then you can conclude. Okay. And ethics preparation, will you please briefly discuss the format in which we prepare notes for ethics and format for writing the case study? See, in ethics, I always put slightly an average or above average marks. So for ethics, what I referred to, there is Subbarao's standard book for conceptual terminologies in ethics. So that I gone through. For case study, I used to go by standard format at some point of time, that to first initially write the premise, then course of action, and then conclusion and all. But that didn't work. What worked for me was my straightaway GS-like answer. So when I wrote those straightaway GS-like answers, but fully packed with the content, that helped me really to score better marks. So precisely your question is about format in which you can prepare your notes for ethics. As I told you, I am slightly handicapped about this notes preparation wala exercise. I believe your mentors in the global academy, they will deal with this issue in detailed length. Because certainly, really, I mean, I'm sorry for it, that I'm really handicapped about this notes making wala preparation. Okay, so I think I should end here. I have already overrun my time. So I request your host to come and conclude this. Before concluding my own session, my own question forum here, I'd say that it is really really energizing and exciting time, past 1.5 hours for me. It is always refreshing for me to interact with the aspirant, particularly from Vidarbha region, because Vidarbha is something like नागपूर चंद्रपूर म्हटलं की स्वतःची आपली एक कर्मभूमी, आणि तिथले जेव्हा इतके ऍस्पायरंट्स बघायला मिळतात तर नक्कीच एक आनंद होतो. कारण सध्या सर्व्हिसेस मध्ये जसं तुमचे डायरेक्टर नितीन मानकर यांनी सांगितलं की टक्का वाढायला पाहिजे नागपूरचा. नागपूरचे लोक पॉलिटिक्स मध्ये तर बरेच यायला लागले, पण जर सध्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये येतील इकडे, तर एक लॉंग टर्म साठी आपल्या म्हणजे आपला जो नागपूरचा प्रदेश आहे आणि
चंद्रपूर, बाकीचे जिल्हे आहेत, गोंदिया, गडचिरोली, त्यांच्यासाठी सुद्धा, त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा नक्कीच खूप खूप मदत होईल. सो ऑन दिस नोट आय conclude this question answer session also, and express my gratitude to Global Academy for inviting me today, as well as convey my wishes, best wishes, all the best to all of you. Take conscious decision to prepare for UPSC, MPSC or any other exam and sail through it. Have conviction, have dedication. Thank you, and good night. मार्गदर्शन केलं. या मार्गदर्शन नक्कीच UPSC ॲस्पिरंट आशा करतो आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी या आपल्या मार्गदर्शनातून UPSC क्रॅक करतील अशी आशा करतोय. त्याबद्दल आपण श्री अनुराग निखारे सर IPoS यांचं ग्लोबल अकॅडमीतर्फे मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आपण आपला जो अमूल्य वेळ या अकॅडमीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यामध्ये दिला त्याबद्दल मनपूर्वक आपलं अभिनंदन करतोय, आपले आभार व्यक्त करतोय. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचे जे गेल्या 1.5 तासापासून आपल्यासोबत जोडले गेलेले या वेबिनारच्या माध्यमातून आपलं सर्वांचं ग्लोबल अकॅडमीतर्फे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि तुमच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा देऊन हा वेबिनार या ठिकाणी संपन्न होत आहे असं जाहीर करतोय. धन्यवाद.